like a Hellcat. Bienvenidos a Cumbies Customs. En el video de hoy les voy a enseñar cómo alinear las luces de los faros de enfrente. Esto lo puedes usar para alinear, ajustar si están un poco una más baja que la otra para que los dos queden nivel. El auto que vamos a estar usando hoy va a ser un Honda Civic del 2007. Muchas veces estas luces se desajustan solas con el tiempo que van moviéndose los autos. También si le pones faros nuevos, como es en el caso de este auto que le pusieron faros nuevos, una de las luces está más baja que la otra y a la hora de conducir no alumbra bien la carretera, así que vamos a arreglarlo. Lo único que vas a necesitar para este video va a ser un desarmador largo o un set de dados, que es un poco más fácil. Para usar el desarmador vas a buscar el agujero que está en la parte de arriba que tenga las flechitas. Esto va a decirte para qué lado sube o baja, pero vas a ocupar un desarmador muy largo, ya que esto tiene que bajar hasta abajo, hasta donde está el tornillo, y este desarmador lo va a hacer que suben o bajen las luces. En cambio, si usas el set de dados, solamente asegúrate que tengas una matraca chica y puedes agarrarte de ese tornillo para darle vuelta para arriba o para abajo, y es un poco más rápido que con el desarmador grande, en mi opinión, pero pueda que te sirva más fácil el desarmador grande. Asegúrate de estar en un lugar oscuro que puedas prender las luces y acércate a una pared o busca algo que puedas parquearte cerca para que puedas ver si la luz se sube o se baja. Así a la hora de ajustarlo lo puedes acomodar más a tu gusto o como te funcione más a ti. Mucha gente le pone cinta a la pared para asegurarse de que sube o baja el foco, pero en este caso se puede ver claramente que se está subiendo y bajando. Lo puedes acomodar como tú quieras, eso ya es mucho de gustos. Algunas personas te van a decir que es un poco más bajo o un poco más alto para que no encandiles a los demás autos. Este auto, como es demasiado bajo, lo quieren que la luz alumbre un poquito más, porque la verdad no alumbra nada ahorita porque los focos están apuntando para abajo. Espero y este video te haya sido de mucha ayuda. A favor de dar like, comentar y suscribirte, eso me ayuda mucho a seguir haciendo videos para ustedes. Gracias. Told you to walk away. That was my first and last mistake.